Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2023. Hujambo na karibu katika Upeo wa TV47 katika kipindi cha dakika 30 ni kujuze yale yanayojiri katika muda huo. Kumbuka wanasema wahenga kwamba masaa ni machache, kazi ndio nyingi, lakini haya ndio yaliomo. Chama cha mawakili nchini LSK chatishia kushtaki serikali kwa kupuuza bunge katika hatua yake ya kutuma majeshi kukabiliana na majangili eneo la Bonde la Ufa. Inakubalia rais kutumia jeshi wakati ya emergency na mambo kama hii ili baadaye bunge iweze kwenda kupitisha. Viongozi na wakazi wa maeneo hayo wakizidi kutoa hisia mseto. Kwa muda wakati kuna emergency, the president can deploy the military, the defense forces to cooperate with any other security agency to protect its people in case of emergency. Ngoma ya mrengo wa Azimio yarindimwa katika ngome ya Odinga ya Kisumu. That having participated in the past struggles and that have defined our journey as a nation, we shall not let the gains be lost. Huku wana Azimio wakisuta serikali kwa kile wanachodai ni kuteka. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi @Liza. Kumbuka siku zote kauli yako inakubalika. Makachero wa DCI hii leo wamefanya uchunguzi wa ndege inayodaiwa kumilikiwa na mbunge wa Pokot Kusini David Kosing ili kubaini ukweli kuhusu tetesi kuwa ndege hiyo imetumika kusafirisha vifaa vya kuwasaidia wezi wa mifugo. Yanajiri hayo huku wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wakitoa wito kwa vyombo vya usalama kuhakikisha kuwa wakazi wasio na hatia wanalindwa wanapoendesha operesheni dhidi ya wizi wa mifugo. Baada ya tetesi kuwa ndege nyeupe ambayo inakisiwa kumilikiwa na mbunge wa Pokot Kusini David Kosing kutumika kusambaza bunduki na vifaa vingine kwa wezi wa mifugo katika kaunti ya Pokot Magharibi, makachero wa idara ya upelelezi walizuru egesho la ndege hiyo katika uwanja wa ndege wa Wilson jijini Nairobi kukusanya picha na chembechembe kutoka kwa ndege hiyo kama sehemu ya uchunguzi kuhusu tetesi zilizoibuliwa dhidi ya mbunge huyo. Kelly Malenya ni mmoja wa kundi la mawakili wa Kosing. The DCI officers were able to look at the chopper. They took photographs, they took whatever details they were to take. Masaibu ya Kosing yanasemekana kuanza baada ya mbunge huyo kutuma ndege yake kuwasafirisha washukiwa kadhaa walioachiliwa na mahakama katika kesi wanayohusishwa na wizi wa mifugo. Inaarifiwa ndege ya mbunge huyo ndio iliwachukua vijana hao na kuwasafirisha mpaka kijijini mwao. What we can say authoritatively is that there is no white chopper. Mheshimiwa's chopper is white and green. It's a chopper that he uses for his own personal use and also for business. Mwende mtafuta hii white chopper huko mali sijui iko. Mimi sijui iko. Haya yanajiri huku wakazi wa Pokot Magharibi wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Kodich Paul Lokitare wakiwataka maafisa wa usalama kupunguza fujo wanapoendesha operesheni ambayo huenda ikawahangaisha wenyeji zaidi na badala yake kutumia mbinu mbadala za kuleta amani kama kuimarisha maendeleo katika maeneo hayo. Exchange guns with pen, give us development and hiyo mambo ya vita ama hiyo bandits itaisha automatically without even putting much efforts and much budgetary allocation ya hiyo maskari. Mbunge wa Pokot Kusini David Kosing atajua hatima yake siku yoyote wiki ijayo baada ya maafisa wa DCI kutoa ripoti kamili kuhusu uchunguzi dhidi yake. Sylvia Nyongesa, TV47, Nairobi. Asante sana Sylvia kwa taarifa hiyo. Chama cha Wiper kinachoongozwa na kinara wake Kalonzo Musyoka kwa sasa kinafanya mkutano wa mashauriano jijini Naivasha, kaunti ya Nakuru ili kujadili mikakati ya chama hicho, huku msukosuko ukishuhudiwa katika muungano wa Azimio One Kenya. Maswala yanayoangaziwa ni pamoja na kumuunga mkono Kalonzo kuwakilisha wakazi wa eneo hilo katika uchaguzi ujao na pia kutuliza joto la kisiasa, huku viongozi wakiendelea kujiondoa katika muungano wa Azimio One Kenya. Viongozi wa eneo la Ukambani
wamekuwa wakitia shaka ama wakimtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kumuunga mkono Kalonzo Musyoka katika urais wa mwaka 2027, wakisema eneo hilo limekuwa likimuunga mkono Raila Odinga kwa miaka mingi. We even need to Bila shaka mpenzi mtazamaji, mwendo wa saa 3 tutakuwa tukifuatilia taarifa hiyo kwa kina, maanake ni taarifa ambayo inahusiana na masuala ambayo yanakuhusu wewe. Lakini kwa masuala mengine ni kuwa viongozi wa kaunti ya Baringo wamekashifu vikali shirika la mawakili ama chama cha mawakili nchini LSK wa kupinga operesheni inayoongozwa na polisi kwa ushirikiano na KDF, wakidai kuwa matamshi yao ni ya ubaguzi wa sheria, kwani hawajazingatia walioathirika na uvamizi wa mara kwa mara katika eneo hilo. Walizungumza haya katika eneo la Kenyach, Baringo Kaskazini, katika mazishi ya Tony Murukuto aliyeuawa katika harakati za wizi wa mifugo. Yes, asante sana. Machungu yanayoletwa na wezi wa mifugo yalishamiri hii leo katika mazishi ya Tony Mukutuom, mmoja wa waliokutana na mauti yao mikononi mwa wezi wa mifugo siku kadhaa zilizopita, eneo la Kenyach, Baringo Kaskazini. Tony anadaiwa kuuawa na mifugo hao kuibwa na majangili hao alipokuwa malishoni. Hii sio mara ya kwanza kwa maafa kuikumba familia hii kutokana na silaha bandia zinazomilikiwa na magaidi. Fungu 242 ya sheria na katiba ya Kenya inakubalia rais kutumia jeshi wakati ya emergency na mambo kama hii, ili baadaye bunge iweze kwenda kupitisha. So chenye rais amefanya ni halali. Section 241B inasema kwa muda wakati kuna emergency, the president can deploy the military, the defense forces to cooperate with any other security agency to protect its people in case of emergency. Haya yanajiri huku operesheni ya kijeshi kwa ushirikiano na polisi kuingia siku yake ya pili katika eneo hili, hatua ambayo kwa mujibu wa chama cha mawakili nchini LSK ni kinyume cha sheria. Kwa waraka wake kwa mwanasheria mkuu JB Muturi, chama hicho kimehoji kuwa serikali ilikiuka katiba kwa kukosa idhini ya bunge ya kuwatuma majeshi kukabiliana na majangili hao, LSK sasa ikitoa makataa ya siku 3 kwa serikali kubatilisha hatua yake. Kulingana na kipengee cha 141 cha katiba, serikali inapaswa kupata idhini ya bunge kabla ya kutuma majeshi kokote kule kwa shughuli yoyote ile, kauli ambayo inaungwa mkono na baadhi ya wabunge. If you look at the constitution carefully, only the president can deploy, because he deploys in his capacity as commander-in-chief of the armed forces, not any cabinet secretary. So that's the first thing that is wrong. But the second thing that is wrong is that he needs to seek the approval of the National Assembly before deployment, not after. I think that is where now some people are causing confusion. They want to refer to banditry as an emergency, but that is not the emergency that is contemplated in the Constitution. That is deploying KDF internally. But emergencies are cases where like we have floods or we have earthquake or things like that. Viongozi kutoka eneo hilo hata hivyo wamesuta hatua ya LSK wakisema kuwa hawajatilia maanani shida wanazopitia wakazi wa maeneo yenye utovu wa usalama. The same constitution you are using to challenge this decision is the same constitution which protects the lives of the Kenyan people through the same constitution. Paul Kirobi, TV47. Asante sana Paul kwa taarifa hiyo. Katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Kigeni Roslyn Njogu alifanya mkutano na wawakilishi na washikadau mbalimbali katika sekta ya masuala ya ugeni katika Chuo Kikuu cha Mount Kenya Kigali nchini Rwanda. Mkutano huo uliwapa nafasi washikadau mbalimbali katika Wizara ya Ugeni kushirikiana na moja kwa moja na katibu mkuu katika wizara hiyo ili kuweza kufahamu mpango wa serikali ya Kenya katika wizara yenyewe. Which we have represented in, if we were to share with you a picture, this is the foundation of the house that we are building. How do we secure your rights and welfare wherever you are? It's different in different jurisdictions. Your rights here, the thing that you need probably is to be able to renew your driver's license, right, from the mission, or to be able to get married
the High Commission without having to go home and get married there. In some other places, it's just simple things like being able to have your labor rights respected and things like that. So depending on the different jurisdictions, how do we ensure that we can champion your welfare and rights? One of the things that we are doing under this is basically evacuating Kenyans who have been in distress. And a big part of the job for the last 2 months has been receiving distress calls from around the world and scrambling resources to get Kenyans out of difficult circumstances. Katika masuala mengine ni kuwa Rais William Ruto amesema kuwa ipo haja ya Afrika kuwekeza kwenye sekta ya huduma za afya. Akihutubia kongamano la mawaziri Addis Ababa lililoanzishwa na vituo vya Afrika kudhibiti magonjwa, Ruto amesema kuwa ni muda mfupi wa Jumuiya ya Afrika kuanza utengenezaji wa dawa ili Afrika iwache kutegemea dawa za uagizaji. Aidha, ametoa wito kwa Waafrika kutoa msaada hitajika kwa vyuo vya mafunzo ya utabibu ili kuweza kukabiliana na masuala ya afya. Public health order is therefore necessary to safeguard our African continent from a myriad of threats to health, reproductive rights, and socio-economic security. It is even more essential to achieve health security in the face of emerging and re-emerging health threats such as COVID-19, Ebola, among others. A strong healthcare system base will ensure that uncomplicated health cases can be managed in primary healthcare facilities, and those needing referrals can be processed through the Health Active, and work closely with Africa CDC in finding solutions and establishing especially manufacturing facilities. This should be aimed at identifying health products for local manufacturing. Na kwingineko ni kuwa kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga amesema kamwe hatokubali Rais William Ruto kurejesha taifa kwa utawala wa chama kimoja jinsi ilivyokuwa wakati wa utawala wa Rais marehemu Daniel Arap Moi. Akizungumza katika mkutano wa hadhara wa Azimio jijini na Kisumu, Odinga alisema kuwa atahakikisha kuwa demokrasia imeimarika na imekubalika kwa Wakenya. Apollo Kamau ni mwanahabari wetu wa masuala ya siasa. That having participated in the past struggles and that have defined our journey as a nation, we shall not let the gains be lost. Instead, we fully and willingly join the struggle to preserve our hard-won democracy, preserve our hard-won multi-party politics, and reject all ongoing attempts to make Kenya a single-party state, and we will work with all of the people of Kenya to ensure that Kenya remains a multi-party democracy that respects the rule of law and rejects all attempts to take the country back to the era of Mtukufu Rais. Na bila shaka taarifa hiyo kwa kina itakuwa ni mwendo wa saa 3 na yeye mwanahabari wetu Apollo Kamau. Lakini kwingineko ni kuwa mahakama ya Mombasa imewapata na hatia raia 6 wa kigeni kutoka nchini Iran na Pakistan kwa ulanguzi wa dawa za kulevya nchini Kenya kutumia meli ya MV Amin Daria ambayo baadaye iliharibiwa. Kesi hiyo imekuwa ikifuatiliwa tangu mwanzo wa mwaka 2014 ambapo washukiwa hao walipatikana na dawa za heroin zenye dhamana ya zaidi ya bilioni 1.6. Hao sasa watasubiri hukumu yenyewe tarehe 22 Februari mwaka huu. 10, 11, 12 raia hawa wa kigeni ambao ni Mohamed Saleh, Yakub Ibrahim, Salim Muhammad, Bati Abdul Ghaffar, Baksh Moula na Pak Abdul Ghaffar walikamatwa tarehe 3 Julai mwaka 2014 baada ya kupatikana wakisafirisha kilo 377 za dawa ya heroin iliyo na dhamani ya bilioni 1.1 zikiwa katika hali ya punje pamoja na lita zaidi za dawa hiyo ya kulevya katika bandari ya Mombasa. Benjamin Mwalini photographed the vessel, the drums and the bags
And he later said that the ship was later lowered into open sea or destroyed after the drugs were offloaded to an executive order. Inasemekana kuwa wahudumu hao wa meli walikuwa wamezificha dawa hizo kwa namna ambayo ilichukua wapelelezi siku nyingi kabla ya kugundua zilipokuwa zimefichwa. Hakimu mkuu wa mahakama ya Mombasa Martha Mutuku sasa amewapata na hatia raia hao 6, akisema kuwa utafiti wa unga mweupe uliopatikana ndani ya meli hiyo ulionyesha kuwa ilikuwa ni heroin ambayo imepigwa marufuku nchini. Prosecution witnesses. Wakenya watatu Khalid Agil Mohamed Osman Ahmed na Maur Bwanamaka ambao walikuwa watie nanga meli hiyo, hata hivyo wamewachiliwa huru baada ya kukamatwa pamoja na raia hao wa kigeni ambapo hawakupatikana na hatia. We can now talk about hatma ya 6 waliosalia sasa itatolewa wiki ijayo tarehe 22. Paul mwenye runinga TV47 kutoka kaunti ya Mombasa. Taarifa hiyo yake Paul Abdalla Muniu inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji, lakini Cliff Kipro anasema jiweje kuna baadhi ya wale wanasherehekea wakati ambapo magaidi kule bonde la ufa wanaua wananchi na wanaendelea kupinga msimamo wa KDF, na kuna Captain Superstar anasema hiyo shughuli inastahili katika maeneo ya bonde la ufa na hasa usalama kuimarisha, usicheze mbali maana nikirejea nitakuwa na taarifa zaidi. TV47, the home of untold stories. Are you looking for a college that will shape your future career? At Kandy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Kandy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Kandy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Kandy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Na shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS linalenga kutumia shilingi milioni 1 kumhamisha ndovu mtoro ambaye amekuwa akiwahangaisha wakazi wa Shimba Hills katika kaunti ya Kwale. Ndovu huyo anatarajiwa kuhamishwa kutoka hifadhi ya Shimba Hills na kupelekwa sehemu nyingine, ikiwa ni hatua miongoni mwa mikakati iliyowekwa na KWS ili kukabiliana na visa vya mizozo baina ya binadamu na wanyamapori. Wakazi walioathirika wamedai kuwa mnyama huyo ni kero kwao na kuwa amevamia mashamba yao na wakitaka aondolewe mara moja. Kukipatikana mtu msituni kwenu akikata mti, mnamshika na mnamfunga. Lakini nyinyi mnyama wenu mkimleta huku sijui mtatupatia pingu na sisi tuwafunge ama ni aje? Kwa hivyo tunawaomba mtoeni huyo mnyama kwa hii sehemu yetu. Sisi walemavu unashangaa kama miaka 3 iliyopita ndovu amepitia kwangu. Mimi ninalima. Lakini hakuna siku nimesikia hii ni chakula imetoka kwa wakubwa wetu ipatua walemavu. Lakini ndovu akija tunanyamaziwa tu. Mimi ile nataka niseme wakubwa wetu mkikosa kutujali na sisi
wale wazima watamalizana na ndovu wenu ili amani ikue. Katika masuala mengine ni kuwa mapema wiki hii, Seneta mteule Gloria Oroba aliibua hisia mseto mtandaoni kutokana na jinsi alivyojiwasilisha bungeni kwa kile alichodai ni kutoa taswira kamili ya unyanyapaa unaowakumba wasichana wengi wakati wa hedhi kwa kukosa pesa za kugharamikia sodo. Na je, huu ni ukweli? Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno amezuru mtaa wa Kibra hapa jijini Nairobi kuhusiana na swala hilo na kutangamana na baadhi ya wasichana. Lakini taarifa hiyo naarifiwa na mwelekezi wangu itakuwa ikijiri dakika 2-3 zijazo. Kumbuka unaendelea kutizama TV47 ikiwa ni runinga inao kwa mambo ambayo imekuwa kwa kasi zaidi. Lakini tukiingia katika swala hili ni kwa naibu rais Rigathi Gachagua amewaonya maafisa wa polisi na viongozi wa serikali dhidi ya kuhusika na shughuli za kufurusha watu kutoka makazi yao bila kufanya ushirikiano mwafaka na washikadau mbalimbali. Gachagua alitoa onyo hilo alipozuru eneo la Kiriko, kaunti ya Nakuru, kutoa chakula na bidhaa zingine kwa familia zaidi 100 zilizoathirika na kutokana na kufurushwa katika makao yao. Kulingana na Gachagua, ni jukumu la viongozi na serikali pamoja na maafisa wa polisi kuhakikisha usalama wa Kenya na rasilimali zao wakati wa shughuli kama hizo. Aidha, Gachagua alidokeza kuwa afisa yeyote wa polisi atakayeshiriki katika ubomozi wa kimabavu na kuwafurusha wakazi atakuwa akichukuliwa hatua kali za kisheria. Mimi na president tumeaibika sana na tumehuzunika sana ya kwamba hawa polisi, na tuliwaambia hawa kazi yao ni kulinda mali na maisha ya raia, sio kusimamia uharibiaji ya mali. Na mimi nataka niambie polisi pahali popote waliko katika Jamhuri ya Kenya, kwa niaba ya Rais William Ruto, any police commander who will supervise eviction and demolition without authority of the respective county security and intelligence committee, you'll be on your own. Those who still live in the era of that previous administration, the one of evictions and demolitions, serikali ilikuwa inaumiza watu. Serikali haijali mtu ya kawaida. Mubadilike ama mutoke muende nyumbani. Tukirejelea taarifa yetu ya awali kuhusiana na hedhi na sodo, ni kuwa mapema wiki hii Seneta mteule Gloria Oroba aliibua hisia mtandaoni kuhusiana na jinsi alivyojiwasilisha bungeni kwa kile alichodai ni kutoa taswira kamili kuhusiana na unyanyapaa wakati wasichana wengi wapo katika hedhi kwa ukosefu wa pesa za kugharamikia sodo. Lakini je, huu ni ukweli? Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alizuru mtaa wa Kibra hapa jijini Nairobi na kuzungumza na baadhi ya wasichana kuhusiana na hilo, na kwa sasa tutakuwa tukisikia mengi kuhusiana na hilo na vile vile kauli yako kuhusiana na unyanyapaa wenyewe, na masuala ya hedhi na ukosefu wa sodo. Na je, serikali inastahili kugharamikia hili endapo pesa zenyewe zinastahili kutengwa? Na vile vile ninaarifiwa kuna swala linalohusiana na mswada wenyewe kuhusiana na kutolewa kwa sodo ambazo zinastahili kutumika kwa wasichana shuleni. Ulikuwepo ni mwongozo ambao ulikuwa umetolewa na serikali kuhusiana na wasichana wa shule, lakini kidogo hili lilionekana kukwama katika siku za hivi karibuni. Endapo hili litarejea kuhusiana na mswada wa Gloria, itakuwa ni jambo ambalo tutakuwa tukiangazia. Lakini je, hili lina ukweli ndani yake? Ni kweli kwamba wasichana wengi wakati wanapitia hili huwa wanapitia unyanyapaa? Hili tutakuwa tukisikia kutoka kwa mwanahabari wetu Elizabeth Atieno. Lakini mpenzi mtazamaji, baadhi ya taarifa ambazo tumeangazia na maoni yako ni haswa masuala ya kuhusiana na usalama kaskazini. Lakini nitasema tena, je, kuna ukweli? Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alizuru mtaa wa Kibra hapa jijini Nairobi kuliangazia hilo, akitangamana na wasichana kutoka maeneo hayo. Na hii hapa ni taarifa. Mtaa wa Kibra jijini Nairobi ni makao kwa zaidi ya Wakenya 250,000. Ila kwa baadhi ya wanawake na wasichana hapa si makao salama, kwani kuna janga linalowakumba takriban kila mwezi wanapopata hedhi, yani periods. Shule. Mary, ambalo si jina lake halisi, anatupa taswira kamili kuhusu masaibu yaliyomkumba siku yake ya kwanza kupata hedhi akiwa na miaka 12, ambapo mamake hakuwa na uwezo wa kugharamikia sodo. Nilikuwa nyumbani
ilikuwa on Sunday, Monday nenda shule. Sasa nilikuwa nimeenda kuoga. Naona kitu red kwa panti yangu. Sasa sikuwa najua hiyo ni nini. Nikaenda nikauliza mamangu, "Ma, nimeona kitu red kwa panti yangu na sijui ni nini." Kaniambia labda hiyo ni period yako imeanza. Kaniambia basi pesa niende nikanunue pad. Hizo wakati pad ilikuwa 50 bob. Kaniambia je, sasa sina pesa, niko nayo ni 50 bob na hiyo ndo ya sapa. Nikasema cha niende nikombe rafiki yangu pad. Kaniambia pia mimi sina. Saumu, ambalo pia si jina lake halisi, anatupa simulizi yake ya mara ya kwanza kupata hedhi, ambapo alikuwa katika hafla ya kusherehekea siku ya kuzaliwa. Saumu hana bahati, kwani ni miongoni mwa 65% ya wasichana wanaolazimika kutumia vitambaa ili kujikinga kwa kukosa pesa za kununua sodo. Sasa nilikuwa nimevaa trouser zangu, nikaenda kujipamba. Sasa kuamka mama wangu ananiambia trouser zako imechafuka. Namwambia imechafuka je, na nimekaa mali safi. Akaniambia umeanza period. Nikashtuka period. Akaniambia, nikamwambia mtu anazaga je period? Akaniambia ndio umeanza period, unauliza maswali nyingi kwa nini? Nikamwambia basi nisaidie pad. Akaniambia ana pesa pad na kwa na pad, nifunge kitamba. Nike kitamba. Nikamwambia kitamba itatoka. Akaniambia tukagiki zamani tulikuwa tunafunga hivyo. My first period nili experience nikiwa class 8 first term, second term. That day ilikuanga on Friday. Nilikuanga na mabeste tu nimekaa na wao chini. Most of my friends were boys, so walikuwa boys. Alafu girls wanne. Nilikuwa hapo kwa hiyo group tulikuwa tumekaa. Ndio hapo tulikuwa nasikia like ni kama najikojolea. Sikuwa najua, nilikuwa nimesikia ni kama nimejikojolea kiasi tu. But sikuweka kwa kichwa changu. At that time nikaamka, saa break time ilifika, nikasema nikaamka kwenda canteen. Ndo my close friend, that was a boy, nilikuwa tunamuitanga Jofu. Yeye ndo akaniambia, "Aya, Yusra, umeanza periods." Nikamwambia wewe kuwa serious. Iwapo simulizi zao zinakinzana, wote wamekumbwa na unyanyapaa walipopata hedhi wakiwa shuleni. Hiyo na rafiki yangu mwingine ilimpata tukiwa shule, tumetoka break. Alafu sasa hiyo damu yake ilitoka mob. Sasa ilikuwa inaonekana kwa uniform. Msichana mmoja akasema huyu ameanza kunyesha. Sasa watoto wanamfuata, ako na damu, wakimwimbia hivyo. Sasa pia anakimbia kwa choo, watoto bado wanamfuata, wanasimama hapo nje wanamuongoja. So tukaendelea kucheza, then tukarudi class. Vile niliketi second lessons ndo nikafeel maybe skirt uniform yangu imechafuka, and it was a blue uniform, so you can imagine the color. So nikisimama watu nashangaa, kila mtu ananiangalia, you're wondering what's happening. Then mtu anakuambia you soiled your uniform. So that day hata nikatoka, sikuwa irudi class tena, nikaenda kukaa kwa field. Nikakaa tu field because sikuwa najua pia what should I do, ama nita approach nani. So you can imagine the color of Olympic primary uniform, which is light blue in color, and the period blood being red. So it was really shouting. So I didn't know, and one of my friends in the class was like, "Hi, yes." Like I stood up, but again my friend got to notice that I soiled my cloth, my uniform. So she raised an alarm and told me, "Yes, you've soiled your cloth." So I had to take my sweater and wrap around my waist so that it won't show to the rest of the classroom, and also for some of my classmates to not tease me. Licha ya giza linalogubika maisha na afya ya baadhi ya wasichana na wanawake katika mitaa ya mabanda, kuna nuru ya matumaini, kwani kumekuwa na miradi ya kupeana sodo kwa kutumia njia mbadala kama mitungi au hata mashine hii maalum inayofahamika kama pad dispenser, ambapo wasichana walio na hedhi wanaweza kupokea sodo zinazochangiwa na wafadhili, kama anavyosimulia Yasmin Mohamed ambaye ni mwanaharakati wa afya ya hedhi katika mitaa ya mabanda humu nchini. So it was really hard for women and girls to have access to quality menstrual products. So
we just sat down and came up with an idea. So what can we do to just ensure that women and girls in Kibra will have access to menstrual products? So we innovated a pad dispenser out of a used water jerry can, and we said we'll try it off during that week and see whether the women and girls will come and collect the menstrual product. And surprisingly, in 1 week's time, the pad dispenser was empty. So chumba hiki kimetengwa kama darasa ambapo